Lів Вадум, who is from Norway, and she is Gestalt-therapist and clinical therapist. She is a big friend of our institute for 6 months now. We've been holding a series of clinical workshops on clinical psychotherapy, and also she's supervisor of Norwegian Institute, member of European Association. She works with individuals, couples, and with trauma. Лив организовывает и проводит по всему миру семинары по гештальт-терапии и по работе, по клинической терапии на английском и норвежском языках. Throughout the world, Liv organizes and leads workshops on Gestalt therapy, clinical therapy in English, in Norwegian. И я очень рада сегодня вам представить. Лив была на прошлогодней нашей конференции. And I'm happy to present her today. Liv also attended the previous conference that we had last year. И это был очень интересный такой доклад, который вызвал потом много каких-то обсуждений. И я надеюсь, что сегодня вы тоже получите удовольствие. Это будет что-то вам полезное и всем нам важное сегодня. That was a very interesting presentation and the workshop where there were then a lot of discussions, and I hope that today you will also hear things that will be helpful and supportive for you. Лив, пожалуйста, очень рада тебя видеть. Liv, we are happy to see you. Thank you, and thank you for inviting me. Дякую, що запросили. I find myself kind of hard to find words. I cannot express how sad I am for the terror and violence and slaughter and abuse that you are all being exposed to. Мені важко підібрати слова і для того, щоб виразити, наскільки великий сум я відчуваю з приводу того жаху, терору, насильства, різні вбивств масових і того аб'юзу, який ви зараз переживаєте. My heart really goes out to all of you, and I just feel very powerless, not being able to do something. I'm a doer. Я серцем із вами, я відчуваю себе дуже такою безсилою щось допомогти, щось зробити, тому що я сама по натурі людина, яка робить. And I choose also to say a little bit more. As some of you know, that I have dug into narcissistic personalities, and what I know of toxic relationships, the Russian aggression and invasion of Ukraine, in many ways reminds me of this relationship with a toxic partner, with a psychopathic narcissistic partner. When he doesn't get what he wants, he becomes very aggressive. І я скажу трошки більше, тому що ви знаєте, напевно, що я займаюся питаннями, зокрема, нарцисичного розгляду особистості і токсичних стосунків, і я маю сказати, що російська агресія в Україні дуже багато в чому нагадує стосунки з таким нарцисичною такою особистістю, психотичною особистістю, яка починає діяти агресивно, коли не отримує те, чого бажає. I also get frustrated when other world leaders talk about how this has to be solved by dialogue and diplomatic matters, but with psychopathic narcissists, that is not possible. Я також відчуваю фрустрацію, коли світові лідери говорять про те, що треба вести діалог, вирішувати дипломатичним шляхом, але з психопатичним нарцисом це просто неможливо. So I really feel for you. I wish I had this magic wand, which I don't. Я дійсно душею з вами. Я б хотіла, щоб у мене була чарівна паличка, якої у мене немає.
So I'll stop there. Words become so small in this very tragic matter. На цьому я зупинюся, тому що словами дійсно не передати нічого в такій трагічній ситуації. In this workshop, I just logged on as Helena was finishing, and her base is from Ruella Frank, and she's doing it so beautifully. І щодо семінару, я підключилася, коли Хелена закінчувала свою частину, вона ґрунтується на дослідженнях Руелли Франк, і їй чудово вдається ця робота. The workshop I put together today also has some elements from Ruella Frank. So you might recognize a little piece of the program I will give you today. Семінар, який я склала і пропоную вам сьогодні, також частково ґрунтується на дослідженнях Руелли Франк, і тому ви в невеличкому епізоді нашої роботи, можливо, впізнаєте її метод. Before I start, are there anyone, does anyone have a need to ask me something, to clarify something? Because I know when suppressed by a toxic person and country, trust becomes an issue. Does anyone need to ask me something or say something before we go on with the workshop? Перед тим, як ми продовжимо і почнемо семінар, можливо, комусь, у когось є потреба щось питати, щось сказати, прояснити, тому що я знаю, коли так зненацька ловить така людина токсична чи країна токсична, це дуже підриває довіру в цьому контексті. Можливо, вам треба щось сказати перед семінаром. Я хотела бы сказать. Yes, Natasha, hello. Лив, я очень рада тебя видеть и слышать, и я очень благодарна тебе, что ты так четко описала, из каких чувств сейчас происходит вот эта агрессия от России. I'm very glad to see you and hear you, Liv, and I'm very grateful to you that you were spot on describing those feelings that this aggression, Russian aggression, is stemming from. Меня очень трогает то, как ты правда говоришь, что это невозможно договориться. It is very touching when you say that it is just impossible to come to an agreement. И то, что сейчас европейские страны и Америка говорят о том, что это возможно, это неправда. And where EU countries and the US may say that it is possible, that we know that's not true. I really don't believe it's true. And the sad thing, as it is in private toxic relationships, is that, and when the toxic partner is so powerful, other people get so scared. So they say, oh, we support you, we're behind you, but we will stand here because we're scared. And that's how they get to do so much destruction, both in interpersonal relationships and in countries like it's happening to you. Так, я дійсно вважаю, що це неправда, що це неможливо. І так само відбувається в приватних, в особистих стосунках, коли токсичні стосунки і дуже такий владний партнер, який має вплив, і інші люди, вони нібито кажуть, так, ми підтримаємо, але ми постоїмо збоку, тому що ми боїмося. І це дозволяє агресивному партнеру спричинити стільки деструкції. Поэтому, когда я слышу твое такое заявление, мое сердце с тобой, я очень благодарна, что ты с нами, и хотелось бы, правда, услышать, что ты принесла для нас. So when I hear this statement of yours, my heart is with you, and I'm very grateful to you for that. And now I'm looking forward to hear what you suggest to us.
Okay. I'm a bit emotional, so I'll do my best. Трохи сповнене емоціями, але буду старатись. Okay. So in this workshop, my hope is to give you practical exercises to experience and calm your body and your nervous system, especially the vagus nerve. Я протягом цього семінару хотіла б вам запропонувати якусь теоретичну інформацію, також вправи практичні, які допоможуть вам дослідити і відчути, і також заспокоїти свою нервову систему, зокрема вагусний нерв. I hope to show you that it is possible to do a lot of body work in a phenomenological way online. Сподіваюся, що покажу вам, що можливо робити багато тілесної роботи феноменологічно, при цьому працюючи онлайн. So these exercises I invite you to do for yourself in this workshop, and then to use them with your clients when working online or face to face when that is possible, and even on phone. Then you need to use your listening more, but it's really possible. І я запрошую вас зробити ці вправи для себе і потім використовувати, працюючи з клієнтами, як онлайн, так і коли це буде можливо офлайн. І це можна робити навіть по телефону, тоді треба більше дослухатися, але це також можливо. So I based this workshop on books and or workshop I self have attended with Ruella Frank, Kevin McCann, Julianne Appelopper, Stephen Porges' books, and Stanley Rosenberg's books. The two last one about the polyvagal theory, which I will use a little time on the second half of this workshop. І цей семінар я ґрунтую на публікаціях, книжках і семінарах, які я особисто відвідувала, названих дослідників, включаючи Роелу Франк і інших, кого назвала Лів. І, зокрема, я торкнуся теорії і досліджень Поли Вегел. Про це ми більш детально поговоримо в другій частині семінару. I believe that it's very important to meet clients living in crisis like you are now, in survival mode, to meet you, to give you support in the here and now, because that's all we have. Я вважаю дуже важливим зустрічати клієнтів, які живуть в ситуації кризи, як ви зараз перебуваєте, які живуть в режимі виживання, і надавати їм підтримку тут і зараз, тому що це наразі єдине, що у них є. To support the senses, the breathing, and bringing the here and now into focus. Підтримувати їхнє відчуття тілесне, а також дихання, і звертати їхню увагу, привносити в центр їхньої уваги цей момент тут і зараз. The situation is what it is, and it is horrible. Therefore, I believe it's extra important to support in the now, in the here and now, helping the body to be grounded as possible in the circumstances. І ситуація така, яка вона є, вона жахлива, і тому я вважаю особливо зараз важливо працювати в ситуації тут і зараз, і допомагати тілу заземлятися в цих обставинах. The very first exercise I'd like to invite you to do is probably quite similar, because it's based on Ruella Frank. It's quite similar to the one you had with Helen. І перша вправа, яку я хотіла б запропонувати, ґрунтується на дослідженнях Роели Франк. Вона достатньо така проста і очевидна, і схожа певним чином на те, що ви робили з Хеленою.
It's about grounding. Тут йдеться про заземлення. It's very important to be able to connect with yourself in the now when everything else is too much. Дуже важливо мати можливість встановлювати зв'язок з собою в ситуації, в моменті зараз, коли все решта відчувається як надто переповнює. So with clients that are in some state of worry, I often invite them to join in this as the first thing we do in a session. А клієнти, які перебувають в стані такого занепокоєння, часто, коли ми починаємо сесію, я пропоную почати з цієї вправи. When in survival mode or being overwhelmed in crisis, it's very often it's hard to feel the body or stay connected to your own body. Коли людина в режимі виживання, коли вона переповнена в ситуації кризи, дуже часто важко відчути своє тіло і залишатися, підтримувати зв'язок з тілом. One way to increase grounding is to connect with something around you, whether it is the floor, the chair you're sitting in, a wall, whatever is closest to you. І один зі способів підвищити, посилити свою здатність заземлятися – це встановити зв'язок з чимось, що вас оточує. Це може бути підлога, чи стілець, чи стіна, те, що навколо вас є. And grounding is also finding an anchor in the now. І заземлення – це також про пошук якогось якоря в моменті зараз. So as you, I guess most of you sit, some of you are laying down and do whatever you do. And if you're standing, then keep standing. Більшість із вас сидить, дехто приліг. Залишайтесь так, як вам зручно. Якщо хтось стоїть, продовжуйте стояти. For those sitting or laying down, can you feel your bum in your chair? Для тих, хто сидить або приліг, чи ви відчуваєте свої сідниці на стільці? Really, and wiggle a little bit and move a little bit and really feel how your bum is connected to the chair you're sitting in. Постарайтесь порухатись і дійсно добре відчути, як ваші сідниці пов'язані, взаємодіють зі стільцем, на якому ви сидите. If you're laying down or are standing close to a wall or something, or you can use the back of your chair, just feel how it feels meeting your back. І якщо ви лежите або стоїте недалеко від стіни, спробуйте спертися спиною і відчути, як відбувається ця зустріч спини з тим, що підтримує. And now notice how it feels where whatever part of your body that is in contact with something else, just notice how it feels. How does it feel exactly where a part of your body is meeting something else physically? That exact place. І тими частинами тіла, які контактують із якоюсь поверхнею, спробуйте відчути, як саме відчувається цей досвід, коли ваше тіло контактує з чимось зовнішнім. And notice when you're doing this, keeping your focus on this contact area, notice how your breathing is. Give yourself just a little time just to notice, just to be in it. І спробуйте зосередитись, сфокусуватися на таких точках контакту, просто відстежувати і продовжувати дихати. Дайте собі трохи часу. And notice how you can let your body be kind of held
by the chair you're sitting in, or the floor you're laying on, or the couch you're sitting in or laying in. Just notice that you can actually let your body free and emerge into that chair or couch or floor. І відчуйте, як утримує ваше тіло, чи то стілець, чи підлога, якщо ви лежите на підлозі, чи кушетка, якщо ви лежите, і дозвольте собі податися, віддатися цьому, ну, такому холдингу. Just notice how it feels. If it's possible to connect with some parts of the body, or if it's difficult to connect, just notice what's happening. Просто відстежуйте, що відбувається. Чи можливо встановлювати контакт, підтримувати контакт з якимись частинами тіла, чи ні. When I'm doing this exercise online with a client, now you are too many for me to do it with every one of you. But when sorry, Anya. It's okay. Коли я роблю цю вправу онлайн з клієнтом, зараз вас занадто багато, щоб зробити індивідуально. Then I would be very aware of the part of the client I can see on the screen. And just notice changes. В індивідуальній роботі я дуже усвідомлено відстежую ту частину тіла клієнта, яку я бачу на екрані, і відстежую зміни. And if I see that the client closes his or her eyes, I would just say, I can see your eyes are closed now. Якщо я помічаю, що клієнт чи клієнтка закриває очі, я кажу, я бачу, що твої очі зараз закриті. Just a phenomenological here and now, no interpretation, just here and now. Просто суто феноменологічно тут і зараз без будь-яких інтерпретацій. And then maybe not say too much more, just letting the client respond if they have a respond. І нічого особливо більше не додаю, просто чекаю, що клієнт відповість, якщо є що відповісти. So all I'm doing is supporting being in the now. Тобто все, що я роблю, я підтримую цей стан бути в моменті зараз. So as you sit or lay and you have this focus on the contact point between some part of your body and what it is connected to on your chair or couch or floor. Отже, зараз, коли ви сидите чи лежите і звертаєте увагу зосередження на тому контакті, який існує між якимись частинами вашого тіла і стільцем, чи підлогою, чи ліжком. Now try to make yourself as light as possible. Try to make yourself kind of float and hardly be in contact. Спробуйте уявити себе якомога легшим, тобто ніби ви літаєте, ніби парите у повітрі і якомога меншим, щоб став цей контакт. And just notice if that changes anything in your body or if you change your body yourself. І відстежуйте, чи це змінює щось у вашому тілу, чи, можливо, ви самі щось змінюєте в позиції тіла. And now go to the opposite. Make yourself as heavy as possible and really try to push down and be as much in contact as possible with your chair, your couch or floor. А тепер зробіть навпаки. Спробуйте уявити себе, зробити себе якомога важчими, якомога більше натискайте на ту поверхню, з якою ви контактуєте. Notice if that changes anything. Does it change your breathing?
І Does it відстежити, change? чи це що змінює, чи це змінює те, як ви дихаєте. Does it change the feeling in your body? Можливо, це змінює відчуття тіла. And if it does, in what way? І якщо змінює, то як? Compared to when we started this exercise, do you know right now if your breathing is any different than it was? Порівняйте свій стан і своє дихання з моментом, коли ми починали робити цю вправу, і чи змінилося ваше дихання. Or are the feeling in your body any different? Можливо, відчуття в тілі змінилися. Also notice, was it hard to follow these instructions? Також відстежте, наскільки важко було дотримуватись інструкцій під час вправи. Maybe some of you felt some resistance to even connect with any part of your body. Можливо, у когось виникав супротив встановлювати контакт навіть з будь-якою частиною тіла. Just notice what is. Просто відстежуйте те, що є. The floor or the chair or the couch, whatever you're sitting in, is here right now. Підлога, стілець, ліжко, те, на чому ви сидите, тут, зараз. In your imagination, when sitting there or lying, what should the couch or chair or floor say to your body to ensure that it supports you? What could it say to you? І спробуйте уявити в своїй уяві, програти, коли ви сидите, лежите на підлозі, чи на стільці, чи на ліжку, що воно, підлога чи стілець, має сказати вашому тілу для того, щоб надати підтримку, щоб воно могло сказати. And if possible, connect with your breathing. Take a deep breath in, hold your breath, and breathe slowly out. Якщо є така можливість, встановіть контакт з диханням. Спробуйте поволі вдихнути, затримати дихання і потім поволі видихнути. And notice how does your body feel right now? І відстежуйте, як ваше тіло почуває, що воно відчуває прямо зараз. And also important, if you feel so much resistance to connect with your body, do not push it. І також важливо, якщо ви відчуваєте дуже сильний спротив в тому, щоб встановити контакт з тілом, не продовжуйте, не наполягайте. Just allow yourself to be in what is. Просто дозвольте собі бути в тому, що є зараз. And just breathe. Просто дихайте. I can see that there are quite a lot of participants. Ideally, if I did this in a online group, smaller group, I would put you in couples in breakout rooms for you to share and just gently talk about how it was, because I believe that's one very important thing, the dialogue
in the experience, in the here and now, is so important when working with people that are in crisis, in situations that are overwhelming. That is Yeah. Я бачу, що забагато людей, учасників зараз, але в ідеалі, коли я працюю з групами онлайн, я після цієї вправи ділю учасників на пари і дозволяю їм так акуратно поділитися, поговорити про той досвід виконання цієї вправи, тому що я вважаю, що діалог про досвід тут і зараз, і тут і зараз дуже важливий для тієї людини, яка знаходиться в ситуації кризи. And I don't know, Anya, if that is at all possible now with so many, if the breakout rooms are available. Do you know that? Я не знаю, чи можливо це було б зробити зараз, чи можна розбити учасників на групи. No. Okay. Наталя says no. Okay. Then we will work with what is. Тоді будемо працювати з тим, що є. So when grounding and checking if it's possible to connect with the body or parts of the body, the breathing, when doing that, moving the attention to or just gliding over to awareness. Коли відбувається таке заземлення, і коли ми перевіряємо, чи можливо встановити контакт з частинами свого тіла, з диханням, з тим, як ми дихаємо, це підвищує нашу усвідомленість. Before I do that, is there anyone sitting with something they need to share or get out in any way? Just we'll take time for that. I think it's important. І перед тим, як ми підемо далі, можливо, у когось залишилося після вправи щось, чим важливо поділитися, чи там якось викласти, винести. Лив, я хочу поделиться. Мы вот это упражнение как бы пролонгированно сейчас делаем. И то, что правда происходит, это происходит размораживание чувств, размораживание тела. Really, I wanted to share that this is the exercise that we seem to be doing in the prolonged mode, and really what it does to us, it helps to unfreeze the feelings and the body to some extent. Yeah. Похоже, мы с утра этим занимаемся, чтобы оживить наше тело. And it seems that we've been doing that since the morning in order to bring our body back to life. И участники уже делились, что они размораживались. И правда интересно, если они сейчас продолжают, может быть, те люди, которые уже делились, как изменилось их состояние. Я сама тоже очень в большом любопытстве, чего они достигли благодаря тому, что это упражнение продолжается. And participants shared already that started a process of melting and freezing for them, and maybe those who shared previously could now share how it continues. I have a lot of curiosity there. When you keep doing that, how the state changes. Если можете, ребята, откликнитесь, кто уже говорил, как изменилось, правда, состояние. So guys, those who have spoken up already, maybe you could share. Я можу поділитися. Я цю вправу вже робила лежачи, бо в мене так, не знаю, таке абсолютне розслаблення пройшло буквально через пару хвилин. І я думаю, боже, мені вже стільця мало, мені треба лягти і розслабити повністю все тіло. І зараз, я не знаю, якщо можна порівняти себе
можливо, з немовлям, яке собі лежить, і таке трошки безтурботне, але при цьому така якась приємна теплота і приємне розслаблення. I wanted to share that this time I even had to lie down because I immediately after the first instance I felt so relaxed that I felt that sitting was no longer enough for me, so I wanted to lie down, and my state was like that of an infant that is careless, and it feels nice, and there is this warmth and emptiness inside. Thank you. Дякую. Можно я еще поделюсь? Если я утром чувствовала расслабление, I will share. While in the morning I felt relaxed, то сейчас я почувствовала такую чудовищную усталость. После того, как расслабилась, я почувствовала, сколько в моем теле усталости. now I could feel immense exhaustion. After I relaxed, I could feel how much exhaustion has been accumulated in my body. Yes. And the intention with these grounding exercises, the here and now exercises, is to see, is it possible to release anything? Is it possible to do any work, or should we just stay here supporting the body where it is till to see if it's possible to get small cracks? І мета такої вправи, коли ми працюємо тут і зараз із заземленням, це щось вивільнити з тіла і подивитися, чи можливо продовжувати працювати, чи треба якийсь час буде залишатися тут і зараз, підтримуючи тіло і, можливо, очікуючи, що будуть з'являтися якісь такі тріщинки. Если можно поделиться насчет второго упражнения. Я поняла, что у меня столько ужаса, что я не могу расслабиться. У меня после вот второго упражнения, у меня мурашки по всей спине, и так подкатывает вот эта вся боль, и я уже месяц, я это все просто консервирую сейчас, потому что я еще в Украине, и ситуация нестабильная, и я просто понимаю, что надо держать себя в руках, пока не закончится. I felt with the second exercise quite a lot of quite a lot of terror, and I could not really kind of afford myself to relax because too much pain is released, and I choose to conserve it, to keep it back so far, because I'm still in Ukraine. The situation is still unstable, and I need to keep up until it becomes more safe. Yes. Good to hear that you recognized what you need to do to shelter yourself. Я рада чути, що ви змогли розпізнати, що вам самі треба робити для того, щоб себе захистити. Yeah. Я тоже хочу сказать, для меня на втором упражнении я уже 2 недели в безопасном месте, но 3 недели была в Чернигове. И когда я начала расслабляться в начале упражнения первого, мне вроде бы хотелось расслабиться, но потом я почувствовала, это небезопасно. Быть в расслабленном состоянии, быть небезопасно. Я сжалась, у меня начало печь в животе, и я попала в ситуацию, когда я убегала из Чернигова, вырывалась. With the second exercise, I wanted to share this experience that for 2 weeks I've been in a safe place, but before that, for 3 weeks, I was in Chernihiv city, which was severely affected. And when we did the first exercise, I wanted to follow that, but then I felt at a certain point that it became unsafe for me, and I had some burning feeling in my stomach, and I had to flee back then from Chernihiv. Thank you. Дякую. Я еще поделюсь, если можно. Yeah, sorry, I see that Elena has her hand out. Здається, Олена піднімала руку. Я хотіла відгукнутися. Першу вправу я робила і я чула тіло, а другий раз я навіть не хотілося мені цього робити, бо було багато
першому разі було багато відчуття цього, ну, забагато навіть. In the first exercise, I could sense my body, but with the second exercise, I didn't really want to go there because in the first exercise, it was overwhelming. There was too much feeling. Yeah. І я зрозуміла наразі, що ну, ніби мені там захотілося трішки відчути шию, от, ніби потрішку починати відчувати тіло, що якщо все зразу, то це для мене забагато. But I did feel that I wanted to sense my neck somehow, as if I wanted to sense my body by and by, because if I sense all of it at once, it would be overwhelming. Yes. Yes. Thank you. And that's why it's so important to, when working with clients in a situation like so many of you are, just focus on the meeting point, not going into the body, but just the meeting point between the chair and that outer part of your body meeting the chair, just that point. So you don't go into the body, just the meeting point. І тому, працюючи з такими клієнтами, важливо просуватися потроху, дійсно м'яко працювати і не заглиблюватися в тіло, а концентруватися на цій точці, на поверхні перетину, там, де тіло зустрічається з чимось зовнішнім. Thank you, Elena. Лив, очень ценно, что ты говоришь и даешь комментарии все-таки, что нам делать с клиентами. Я слышала отклики, и люди здесь собрались, они в этом заинтересованы, поэтому если ты больше можешь дать информации, как нам работать с клиентами, буду очень признательна. And it's very valuable, Liv, that you share with us how it's possible to use that with the clients, because I hear feedback that people come here to have some ideas about how they can support the clients too now in this context. So if you give us even more ideas, we would be grateful. Yeah, I will do that. And also, when working online, you don't make sure you have the client on as big screen as possible. І коли ви працюєте онлайн, переконайтеся, що ви максимально крупно бачите клієнта. And really pay attention to what you see on the screen, and also what happens in your own body as part of the field. Важливо відстежувати, що ви бачите на екрані, як ви бачите клієнта, і що відбувається з власним вашим тілом як частина поля. So this is where I really emphasize the importance of the phenomenology. Just as the client looking on screen and saying, what do you see? І тут я наголошую на важливості в цій ситуації феноменології. Дивитися на екран і коментувати, говорити про те, що ви бачите. Because when in crisis and overwhelming situations, when clients in survival mode need to reduce the contact, the feeling of the body, hearing others saying, I can see your eyes are closed. I notice my own breathing is shallow. How is your breathing? Making the connection between the two. Тому що в ситуації кризи, переповненості, в режимі виживання людина намагається зменшити, обмежити контакт з власним тілом. І тому тут важливо такій людині чути від іншої людини, що я бачу, що твої очі закриті, чи я відчуваю у себе, що в мене таке якесь неглибоке дихання, що відбувається з тобою, чи ти теж це відчуваєш. I see two hands. Бачу ще дві руки. День добрий. Я хотіла сказати щодо вправи. Замітила таку особливість у себе про те, що коли я сиділа, я працювати можу, а коли лягла, і ви сказали про те, щоб
я перестала, не я, а у кого є супротив, перестав супротивлятися, так, я перестала супротивлятися, відчула якусь таку безполезність себе, лежачою на дивані. I wanted to comment on the exercise that I could work and be operationally efficient when sitting. However, when I lie down on my sofa and then you said yield to this experience, kind of let go, I felt myself somehow useless, that I was there lying on the sofa doing nothing and useless. Sounds like your inner critic came along. Здається, якийсь ваш внутрішній критик з'явився. Thank you, Vitalia. Дякую, Віталія. I see there is a name, but I can't read it. Не можу прочитати ваші імена. Хто підняв руку? Будь ласка. Я, напевно, Інна. That's Інна. Інна, hi. Так, у мене є кілька запитань по цій вправі, якщо можна задати. I have several questions, if I may, about the exercise. Yes. Дякую. Скажіть, будь ласка, як реагувати, якщо от клієнт під час цієї вправи каже, що не може розслабитись, що розслаблятися – це небезпечно? How should we respond if when we are doing this exercise, the client says that he or she cannot relax because it feels unsafe? Good. Then you already have some information that it's too much. And if it was not in an overwhelmed crisis state, I would explore the interruption, the resistance. But in this case, I would be very gentle with that and see if it's possible to find what is safe enough here and now. Це добре, тому що це означає, що у нас вже є інформація про те, що для цієї людини це занадто. Якби не в кризовому такому контексті, я б, можливо, спробувала подосліджувати це переривання і супротив, чому він з'являється. Але в даному контексті я була б обережнішою і просто б шукала якісь можливості, чи ми могли б іще щось зробити і надати якусь підтримку зараз, тут і зараз. I would use the contact functions. Also the senses, if the client express that it's too much to in any way do grounding work, I would use the senses. Could you close your eyes? And when you open, what's the first thing your eyes focuses on? І я би використовувала функції контакту, використовувала б органи відчуття. Якщо, коли ми робимо таку вправу на заземлення, клієнт каже, що для нього це занадто, я б сказала, скажімо, закрий, будь ласка, очі, і коли відкриваєш очі, на чому, що перше привертає твою увагу. And then check if it feels safe to do that. But for some, it might not be safe to close the eyes. І перевірити, чи це безпечно для людини, тому що для деяких людей буде небезпечно навіть закрити очі. Then you can go to the ears. Is there any sound around you can hear right now that you can pick out from the ground? Is there any sound that can become figural? І потім звернутися до слуху і спитати, чи чуєш ти, можеш виділити з фону якийсь такий звук, який може стати фігурою. And then check if that's safe enough, if that's possible to do. І подивитися, якщо це можливо зробити, чи це достатньо безпечно. Was that an answer for your first question? Відповіла на перше питання? Так, дуже дякую. Моє друге питання про те, як бути, якщо клієнт відчуває біль в деяких частинах тіла, коли от робить цю вправу. Yes, thank you. And the second question is what to do if the client feels pain in certain parts of the body doing the exercise.
then I would first check if it's a known pain, if it's a pain they know because of a known illness or autoimmune illness or whatever. Перше, щоб я перевірила, чи це відомий клієнту біль, чи це якесь там захворювання, про яке він знає, можливо, аутоімунна якась реакція. And if it's known, then it's okay, kind of. Then it's known. If it's not known, maybe check if it's possible to name it, to name the pain, or to put a label on it, to describe it as phenomenological as possible. Again, in the here and now. І якщо це відомий біль, то це можна сказати окей. Якщо ні, то я би пошукала можливості з клієнтом дати назву цьому болю, якийсь такий ярлик, ніби йому присвоїти і описати якомога феноменологічно тут і зараз. And if the resistance is too big, then I would just say, okay, let's just leave it there. Let's just, and then maybe you can go to the senses again, because that's the senses are always in the here and now. І якщо супротив надто великий, тоді я би запропонувала на цьому зупинитися і, можливо, знову ж таки перейшла би до органів відчуттів, тому що це те, що завжди нас повертає в тут і зараз. Do you have any other questions? Чи є інші питання? Так, дякую велике за відповідь на це запитання. Скажіть ще, будь ласка, в мене трішки перервався зв'язок. Чула, що ви говорили про те, що з деякими людьми не варто так глибоко заглиблюватись в тіло. Чи можна, будь ласка, повторити, з якими саме, в яких саме випадках і як бути з ними? Як тоді з ними діяти? So Ina had some disconnection in the middle of your statement where you said that with some people in some situations you should not go deep into the body. You should you should focus on the surface, on the place of contact. Could you explain a bit more in which situations with which people you need to be cautious going deep into the body? I'm not sure if I can say this group of people you do this with, because it will be in the situation. So if you see from the body, or if the client tells you that they don't want to go there, that's when you do it, and go gentle, and especially with traumatized clients living in very demanding situations, overwhelming situations. Я не можу сказати, що це якась конкретна категорія чи група клієнтів. Це залежить від ситуації. Якщо ви бачите з реакцій тілесних, якщо сам клієнт вам каже, що не хоче туди йти, тоді тут треба рухатись обережно, особливо якщо ви знаєте, що йдеться про ситуацію травми або про ситуацію існування в якихось дуже таких складних обставинах. Does this answer most of your questions? Відповіла переважно. Так, дуже дякую, Лів, дуже обширні відповіді я отримала на свої запитання. Дуже дякую, це дуже цінно. Yes, thank you. That's very valuable and that's very profound response to my questions. Thank you, and thank you for asking them. Дякую, що поставили питання. And Sergey? Put your sound on. I can't hear you. Увімкніть мікрофон.
Здравствуйте, Лив. У меня нет конкретного вопроса. Я просто хотел поблагодарить вас за вот эту вот атмосферу присутствия, очень такого живого, очень плотного, которое вы создаете, и это уже само по себе очень терапевтично. Welcome, Liv, and I do not have any particular question, but I wanted to thank you for this atmosphere of presence, a very vital and real life presence, that you create, and this is already very therapeutic. Thank you. Спасибо большое. Я все. Thank you so much. Оксана? Так, я хотіла б, скоріш, спостереження озвучити, власне. Після вправи вранці я, наче, вперше помітила, що опора існує. А після повторення... So I wanted to share an observation that after the first exercise, I kind of started noticing that there is some point of reliance. А після другого підходу, другої вправи, я наче відчула, що ця опора на моєму боці, що ми заодно. While after the second exercise with you, I felt that this point of reliance, this reliance is on my side, that we are on the same side, we work together. І в першій вправі я скоріше зустрічалася з лістю, з такою енергією дуже жвавою. А після другої вправи я змогла зустрітися зі своїм сумом. And after the first exercise, I faced my anger and quite active energy, while after the second exercise, I met my sadness. Yeah. Коли я відчула, що тут, що навіть коли я буду знесилена, буде щось, на що я зможу опертися. Where I felt that even when I am devoid of energy, there is still something that I can rely on. Дуже дякую. Thank you so much. Thank you, Оксана. Я також маю запитання. Чи можу вас запитати, з цими відчуттями, які ми розморожуємо, ми далі продовжуємо їх досліджувати разом з клієнтом, наприклад, цей сум, про який деякі з нас зараз кажуть, чи злість, чи інші емоції. Що ми можемо робити далі в індивідуальній сесії? So Daria has this question that after we have unfrozen some feelings, like sadness, some people said, or anger, in individual work, do we further explore those feelings? So what do we do? How do we handle these feelings that appear? The feelings that appear when doing this exercise? That's what you mean? Yeah? З тими почуттями, які після цієї вправи з'являються, так? Yes. I think especially when working with traumas or the overwhelmed situation, that's the basis for my workshop, right? So I want to repeat that. But when working with this, I cannot emphasize enough the importance of phenomenology. Знову ж таки, в тому контексті, про який ми говоримо, травми, переповненості, я постійно наголошую, це дуже важливо, наскільки важлива феноменологія. Using the senses, being in the now, and really paying attention to what you see and what the client is telling you. Використовувати органи відчуття, звертати увагу на тут і зараз, і уважно відстежувати те, що говорить, доносить вам клієнт. And really checking if it's enough now, not necessarily checking with the body all the time if that's not available, but just checking, can you feel your bum in the chair right now? І постійно перевіряти, чи достатньо на даний момент. Не обов'язково звірятися з тілом, якщо тіло наразі недоступне, але час від часу можна питати, чи відчуває людина сідниці на стільці свої. Also, in these situations, to work really gently with it, I find that working with drawing
or just colors or shapes, which you can very easily do when working online. If they have colors available, that's fine. If not, if they only have one pen, then you can focus on shape. But yeah. І також тут треба рухатися акуратно, працювати обережно, і часто я також використовую малювання, коли ми з клієнтом використовуємо кольори або форми, і це можна запросто робити онлайн. Тобто, якщо є там кольорові фломастери чи олівці, використовувати це, якщо лише ручка, можна використовувати фігури, форми. An extra benefit from bringing in a pen is physical, it's here and now, and you can shift the focus to the here and now and down to the paper and making shapes and expressing that grief or sorrow or whatever comes as a reaction. You can work with that. І ще одна перевага, коли клієнт бере в руки ручку, це те, що відбувається фізично і тут, і зараз, і це те, що дозволяє перенести увагу на папір, коли клієнт малює якісь фігури і таким чином передає свої відчуття, чи там суму, чи якісь інші. Дуже дякую за відповідь. І також я правильно зрозуміла, що ми можемо використовувати ці тілесні вправи і у кризових консультаціях, коли ми працюємо з людьми, які знаходяться безпосередньо в небезпеці тут і зараз, і коли ми працюємо з клієнтами, які вже знаходяться у безпечному місці, але мають, звісно, що травму. Thank you so much. And just checking with you, do I hear you right that it is possible to use these exercises, this bodily work, both in the situation of a client in crisis, where they are in still unsafe conditions and circumstances, and with those who are already in a safe place but still experiencing the trauma? Yes. Так. Дуже дякую. Thank you so much. Thank you. Hannah. Доброго дня. Я хотіла поділитися своїм відчуттям під час вправи. Справа в тому, що під час вправи я відчувала, що я час від часу засинаю. Я відчула, що моє тіло літало, і місць, коли було, щоб стикнутися з стільцем, я уявляла, що мій стілець колише мене. У мене питання, чому тіло відключається, чи це просто захист організму іде, чи це просто настільки, я теж не знаю, розслаблення іде, не знаю. I wanted to share my experience of the exercise, that I was falling asleep and I felt my body fluctuating, and it was kind of difficult to keep this contact with the chair. The body was floating, so not very much grounded or rooted in the chair, and the chair, or as I perceived it, was lulling me as a cradle. So my question is, if it is a defense or a very relaxed state, why does the body respond in such a way by dissociating to some extent? When you fall asleep during an exercise like this, yes, it can be deflecting or dissociation, but it can also be that the body feels, and the vagus nerve relaxes and feels moments of safety enough to, okay, I can rest here. I will take this moment and just rest now. So it is possible to be one or both, or an element of both in it.
Якщо тіло засинає, коли робить таку вправу, це може бути пов'язане з дефлексією, з дисоціацією, але це також може бути пов'язане з таким станом, коли нервова система, вагусний нерв, зокрема, достатньо розслабляється для того, щоб відчути цю ситуацію як безпечну. І в даному моменті. Тобто це може бути або то, а можуть бути елементи обох станів. Either way, it gives your body, if only for a few seconds, some rest, and probably much needed rest. І в будь-якому разі, навіть якщо це декілька секунд, все одно це такий відпочинок, який дуже необхідний, можливо, вашому тілу. Дякую. Thank you. Thank you. I see that the clock is really going so quickly. So I have material for about probably 2 or 3 more hours, which we don't have. Я бачу, час летить дуже швидко, а матеріалу в мене ще на 2-3 години, яких у мене немає. So, if it's okay by you, I think I mentioned something about polyvagal and the vagus nerve, which I find is very, very important when working with people in crisis, and there are a lot of fear and tension. So there are some basic exercises. We absolutely do not have time for much of them, but I will just invite you to a very simple, very quick little vagus reset exercise. І якщо ви не проти, я б хотіла використати цей час, щоб все ж таки звернутися до теорії, що стосується вагусного нерва, тому що це дуже важливий аспект, якщо ми говоримо про ситуацію страху і напруження, і, звичайно, на всі вправи не буде часу, але я б хотіла запросити вас зробити зараз таку дуже просту вправу, яка називається перезавантаження вагусного нерва. I will not use time to explain about the vagus nerve other than it's the longest nerve and it's triggered when stressed and in fear. So this exercise is to relax. Я не буду в деталі вдаватися щодо вагусного нерва, скажу, що це найдовший нерв, який активується, напружується в ситуації стресу, страху, і ця вправа на те, щоб допомогти розслабити цей нерв. So you can sit or you can lay down, whatever you like. But first, start by turning your head to one side as long as you can, but without pushing. And slowly and gently over to the other side as long as you can, but not pushing. І ми починаємо з того, що сидячи чи лежачи, ми повертаємо голову в один бік, в інший, максимально наскільки вона повертається, але не застосовуючи примус, силу. And just notice how far you can get to either side. Просто відстежуйте, наскільки сильно у вас кожен бік може повертатись голова. And then find your center again. Потім знову знайдіть свій центр. Did you notice any difference? Could you go further on one side than another? Чи ви помітили якусь різницю? Можливо, голова більше повертається в один бік, ніж в інший. And then do this with your hands. І тепер зробіть так руками. Put it behind your neck. За шию покладіть. So if you're laying down, it's kind of supporting your neck like a tiny little pillow. Якщо ви лежите, як маленька подушечка буде підтримувати. And if you're sitting, you can relax your head and neck into it. Якщо сидячи ви, то ви можете розслабити шию, голову, опустити в руки. And now, as your head is in the center, just check your eyes and look as far to the right as you can, and hold that for 30 seconds. І тримаючи обличчя прямо, відведіть вправо максимально очі і 30 секунд потримайте, максимально скільки вони можуть дивитися вправо, праворуч. Not moving your head
only your eyes to the right. Головою не рухайте, лише очі відведіть вправо. And slowly take your eyes back to the center and look straight ahead a little while. Close your eyes. Знову поверніться, дивіться прямо, трошки подивіться прямо і закрийте очі. Then open your eyes again and look without moving your head. Look to your left, your far left as far as your eyes can go, and keep it there for 30 seconds. Тепер знову відкривайте очі і відводьте тепер очі максимально ліворуч, в інший бік, і так само 30 секунд. And then slowly bring your eyes back to center. Loosen the grip of your hands. Take a deep breath. І потім повертайте знову очі, дивіться прямо, розслабте руки і глибоко вдихніть. And now turn your head to the right as far as it goes. Тепер максимально відведіть голову праворуч. Back to center. Знову в центр. And to the left. І ліворуч. And back to center. І знову в центр. And just notice if there was any difference. Maybe it was, maybe it wasn't. І знову відстежте, чи була якась відмінність, можливо, була, можливо, ні. And this exercise you can do a few times. I wish we had longer, but this is the time we have together. І цю вправу можна робити декілька разів. Я б хотіла, щоб у нас було більше часу, але це скільки часу є? The most important line from me, I hope you bring with you, is that slow down, pay attention to here and now, stay phenomenological and use the senses. І підсумуючи, мої поради такі: уповільнюватися, залишатися тут і зараз, використовувати органи відчуттів і спиратися на феноменологію. Also, I want to say, if any of you are in Norway or manage to get to Norway, I both work for the Red Cross and I have room in my home and I have a lot of people that can help, or if you just need support. So I'm here and I will write down my email in the chat and don't hesitate to contact me. Я також хочу сказати, що якщо ви опинитесь в Норвегії, я працюю з Червоним Хрестом, у мене є приміщення і в моєму будинку місце, і я знаю людей, які надають допомогу, тому звертайтеся, якщо вам потрібна буде допомога, я також зараз запишу імейл. And Liv, sorry, there was the request that you mentioned the names of the people that you relied on when you prepared the lecture. I couldn't repeat because I didn't know that. Maybe you could write names, theoretical material that you took from the books, you said. Mm-hmm. The thing that we managed to get through wasn't too much. It was Ruella, Frank. І було прохання вказати імена авторів цих книжок і технік, і зараз напише Лів, хто автор тих технік, які ми використовували. The polyvagal theory is based on Stephen Porges' work. You can find lots of him on YouTube as well.
And this last exercise is from Stanley Rosenberg. Стівен Порджес, це ті вправи, які ми до цього робили, можна знайти в Ютубі. Розенберг – це автор, Стенлі Розенберг – автор цієї вправи останньої. I put that in the chat. Написали в чаті імена. And any last comments or anything? Чи є ще коментарі? Мы уже должны заканчивать, наше время заканчивается. Спасибо большое, Лив. Yes, unfortunately, the time is over, and thank you so much, Liv. Я почувствовала себя в безопасности на твоем воркшопе. I could feel safe at your workshop. Thank you. И большое тебе спасибо, что первое ты разделила, как-то подтвердила нашу реальность. And thank you first that you have shared and kind of confirmed our reality. Второе, что, правда, качество присутствия, твой голос, твой темп на меня лично действовал очень успокаивающе. Я думаю, не только на меня. And that's true that the quality of your presence, your voice, your pace had a very reassuring, calming effect on me, and I believe not just on me. Thank you. Thank you. И твое предложение реальной помощи, ну, правда, дает какую-то опору. And your suggestion to provide some actual help in real life, that's really about a lot of reliance and reassurance. Thank you, Elena, and stay safe, all of you. Дякую, будьте всі в безпеці. Кажется, у меня интернет завис, да? Нет, Лена, тебя слышно. Лив, очень хочется тебя поблагодарить и не хочется тебя отпускать. Liv, I want to thank you and I don't want to let you go. Но у нас обед, и мы должны уйти на обед, чтобы отдохнуть перед мастер-классами. But it is lunchtime and we do need some rest before the workshops. Yes. Большая благодарность и ожидание встречи снова. Very grateful to you and looking forward to the next meetings. Yeah, me too. Thank you. Bye-bye, everyone. Слава Богу. Дякую. Bye.